More breaking inputs now coming in ahead of the Delhi Assembly session. We're seeing the MLAs wearing masks as a sign of protest, shifting focus to what's happening in the Delhi Assembly. The BJP leaders mocking the Aam Aadmi Party government in Delhi, saying not enough has been done for the air quality in the state. And the Aam Aadmi Party has been blaming Parali, Diwali celebrations, the centre, but the government itself has not done anything. Several promises that have been made from the Aam Aadmi Party, but nothing being done. My colleague Niyamika is joining us from outside the Delhi Assembly with the details. Niyamika, the BJP now, today being the first day, a stormy session expected. The BJP leaders already walking into the Assembly wearing masks, giving out a clear message that the Aam Aadmi Party has not done enough on the promises that they had made. Absolutely, we can expect that this air pollution in the national capital, and because of that the health issues have been increased amongst the people of Delhi, and they are saying that it is the responsibility of the Chief Minister Arvind Kejriwal who has completely failed to resolve this issue of air pollution, because the air quality is getting deteriorated day by day in the national capital, but Delhi government is doing nothing. And for that matter, the BJP MLAs were also seeking the resignation of the Delhi's chief minister, as they were saying that it is the responsibility of the Aam Aadmi Party government. प्रदूषण का मुद्दा है, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को दी जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड जो है उसमें 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए, 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। ये दिल्ली सरकार कह रही है, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीसी ने कहा है दिल्ली सरकार स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बना रही थी उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार लगातार एलजी पर भी सवाल उठा रहा है। देखिए वो क्या सवाल उठा रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल ये जवाब देना पड़ेगा कि हजारों करोड़ रुपए के जल बोर्ड में, डीटीसी में, स्कूल्स में जो घोटाले हुए हैं, एक्साइज पॉलिसी में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका जवाब आपको विधानसभा में देना पड़ेगा। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है। आज दिल्ली के 70% स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। आज दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी हुई है, उनमें दवाई नहीं है। जो हमारे डीटीसी में मार्शल्स हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। जो डीटीसी में जो कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। जल बोर्ड के सारे कार्य बंद हो गए हैं। यमुना की सफाई के लिए जो 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, आज उस पैसे का कुछ अता पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ चला गया है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022-2023 का रोजगार बजट होगा, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरविंद केजरीवाल बताएं कि एक साल के अंदर क्या 20 लोगों को रोजगार दिया? उन्होंने कहा हम 5 दिल्ली के बाजारों को, जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, उनको रीडेवलप करेंगे। क्या एक भी मार्केट को वो रीडेवलप कर पाए? 400 करोड़ रुपया रखा था, 4 पैसा भी वो एक साल में खर्च नहीं कर पाए। ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। So Niyamika, these are some of the issues that are going to be raised by the BJP. This also comes immediately after what we saw in the NCD house, the BJP ahead of the session wearing masks and now coming to the assembly. Absolutely. On one hand, whether we have seen BJP, then it is raising the issue of air pollution, and they are also seeking the resignation of Chief Minister Arvind Kejriwal, because it is the Delhi government which has completely failed to resolve this entire matter of rising air pollution in the national capital. While on the other hand, if we talk about the Aam Aadmi Party, then we have also seen that whether it is about the Chief Minister or the Environment Minister Gopal Rai, those are the people who are continuously blaming the Lieutenant Governor, because they are saying that whenever we tries to
we tries to get a solution regarding this entire matter, then the file has been stopped by the Lieutenant Governor, and that is what he has done in the matter of the campaign which was being started by the Delhi government of red light on, Gadi off. Because when we have also asked about this entire matter from the BJP MLAs, when they were saying that it is the vehicular emission which is contributing the highest in the rising air pollution in the national capital, then even the LOP Rambir Singh Bidodi, he has also not give any reply regarding this entire matter, that what is the reason why LG is not passing this file of this campaign which was being launched by the Aam Aadmi Party. So we are yet to be seen that what are the BJP MLAs are going to raise, what all matters will be raised in the assembly today, while on the other hand the Aam Aadmi Party is also going to raise this matter of the training programs of the primary teachers, which they were also being they were also protesting just a few days before, and that matter was also being raised by the Chief Minister Arvind Kejriwal when the last meeting took place of him with the Lieutenant Governor. So it is interesting to see that how much these issues will get resolved in today's session, because the power tussle is also going on between the Lieutenant Governor and the Delhi government, and we can see that these are the BJP MLAs who have also come here as they are going to hold this protest. Let us speak to him. What is their demands and what do they want? Sir, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस वजह से आप हाउस के अंदर जाते ही उन्होंने मार्शल बुलाया और बोला कि सबका सिलेंडर छीन लो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुझे अच्छा सांस लेने का हक नहीं है? मुझे शुद्ध ऑक्सीजन लेने का हक नहीं है? हम जहरीली हवा में मरे, रोज दिल्ली में सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं और ये सरकार सोई हुई है, और जो अपने पैसे से सिलेंडर लेके आ रहा है उसको भी सांस नहीं लेने देना चाहता। वजह क्यों आपको बाहर किया गया है? बाहर नहीं किया गया है, मेरा सिलेंडर छीन रहे थे तो मैंने कहा मेरा जान प्यारा है, मेरे को विधानसभा में रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं लेने देंगे आपको ऑक्सीजन, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। You have also seen that these are the dramatic visuals which are coming in as this session is expected to get stormy day by day, because as you have also seen that that was the BJP MLA who was also holding a placard in which it is clearly mentioned that Kejriwal Sharam Karo resignation has also been demanded on the part of the BJP MLAs of Chief Minister Arvind Kejriwal regarding this entire matter, because they are blaming. So ahead of the elections, the BJP questioning the Aam Aadmi Party government. Niyamika, thank you for joining us with those details. We'll